హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు ఐషో టెక్ ఛానల్. ఫస్ట్ టైం మీరు ఈ ఛానల్ విజిట్ చేసినట్టయితే కింద ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయండి. అండ్ టుడే వీడియో ఈస్ అబౌట్ గూగుల్ ఫామ్ ప్రివ్యూ అండ్ సెట్టింగ్స్. ఫర్ దిస్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ go to Google Chrome, then open Google Apps, go to Drive, then My Drive, More, Google Forms, and then blank form. గూగుల్ ఫామ్ క్రియేట్ చేయడానికి కావాల్సిన ఇంటర్ఫేస్. నెక్స్ట్, మీకు ప్రివ్యూ చూపించడం కోసం నేను ఒక బేసిక్ గూగుల్ ఫామ్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. స్టూడెంట్ ఇన్ఫో, నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ నేమ్, roll number, email address, and some more modifications. Go to name. Name should be short answer and required. Roll number, short answer text, required. And email, short answer text and required. Then go to preview. షేర్ చేస్తున్నారా గూగుల్ ఫామ్ని, వాళ్ళకి స్క్రీన్ మీద కనిపించిన విధంగా ఇంటర్ఫేస్ కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ గో బ్యాక్, రెస్పాన్సెస్ అన్నీ కూడా స్ప్రెడ్షీట్లో మనం కలెక్ట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ గో టు సెట్టింగ్స్. లిమిట్ టు 1 రెస్పాన్స్ మీన్స్ ఒక ఈమెయిల్ ఐడితో ఒక రెస్పాన్స్ మాత్రమే కలెక్ట్ చేయగలం. నెక్స్ట్ ఎడిట్ ఆఫ్టర్ సబ్మిట్. ఎనీ ఎడిటింగ్స్ ఆఫ్టర్ సబ్మిషన్స్ we want to tick mark this box. This is all about settings. Next, save, come back. This is all about today video. Please like, share and subscribe.